Fala galera do canal, beleza? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos aí de novo ao meu canal. Pra quem não sabe, eu sou o Rodrigo, moro aqui na Flórida, em Tampa. E hoje, galera, vamos dar continuidade naquele vídeo, né, dos imigrantes que estão saindo lá da Venezuela, beleza? Hoje é o segundo. E aí vamos assistir comigo lá e vamos acompanhar essa saga comigo pra vocês verem como que funciona, né, o que que eles estão fazendo pra poder chegar na América, beleza? Galera, mas antes de vocês assistirem o vídeo comigo, eu vou pedir pra vocês seguirem, compartilharem, curtirem, se inscreverem no canal. Muitos não são inscritos, beleza, galera? Dá essa força aí pra nós, beleza? Então vamos lá pro vídeo, sem enrolações. Galera, pra quem não sabe, lembra, eles estavam vindo da Venezuela, só uma leve recapitulada. E aí eles estão naquela parte que liga a Venezuela com Colômbia com o Panamá, tá? Então eles estão nessa parte, Colômbia-Panamá. E aí, bem complicado, né, galera? Então, mas vamos lá, vamos finalizar comigo aí, beleza? Vamos seguir essa jornada. Up here, their heads may feel lost in the clouds, even though it's the jungle mist dragging them further in. Taking on a new evil, the unknown of Panama, a country with nothing for them bar a swift, expensive ticket on through north and leaving behind another, the cash drain of organised Colombian cartels. The porters give parting wisdom. Na parte do cartel da Colômbia de drogas. I feel so tired. Any euphoria up here is completely misplaced. Slowly, the scale of the lie some have been told emerges. This isn't a short walk ahead. Então, essa é complicada, né? Como estão fazendo, Especially né? acute is Anna's plight. She's 12, disabled, and gets epileptic convulsions. Ela tem Her mother, Natalia, epilepsia, is the only one who a can menina. care for her, but it's so much harder up É só a here. mãe que tá com ela. Ela tava com febre e não baixou. She later tells us she was told the descent was a matter of 2 hours, but it's not. And literally meters from Colombia, the ground turns. People as they walk just discarding their shoes. A real sense of the atmosphere changing now. We've crossed the border into Panama. People clumping together, perhaps fearing for their own safety. And this mud, it's just impossible. You go and get your feet out of it. Entendeu? Ele falou que as pessoas elas ficam juntas, né? Sim, por causa do medo, né? Pra se sentirem mais seguras. Mas a This lama é man, who complicado. didn't want to be named, now with nothing on his feet but his resolve. Pause and imagine where you've come from if you're willing to do this barefoot with a woolen sweater and plastic bags. Pierce your feet or break an ankle, and this mud may be your grave. Porque ele tá descalço, né, galera? Ele tá... E falou que talvez se ele quebrar uma perna, um joelho, ou quebrar parte do corpo, né? Pode ser que seja a própria cova dele, né? The mother Natalia has managed to find a Haitian man to help her move her disabled daughter Anna. Porque yo cojo, no puede caminar. ¿Qué te ayuda a su mamá? No puedo. Muy peligroso. Ella no puede caminar, no puedo caminar. Ele não pode caminhar. Ele tá ajudando. É complicado, né? Muito difícil essa caminhada aí. So much this route is insanely steep, and so many of the people that we've spoken to on the way are complaining about how this was nothing like the easy route they were promised. Ele falou Understandably, it doesn't take long for the Haitian volunteer to que tire. não é nada fácil, que eles falaram que era Anna might be fácil, né? having a fit, Que era só tipo or 2 just horas tired, pra or atravessar. both, or neither. Mas This na could be verdade how não she é, né? often gets. We just don't know.
And without her mother way back behind her on the trail, nobody really knows what she needs. The Haitian migrant who helped begins cutting a stretcher, hoping others will come. But they all face the same problem. They can't move her without taking her further from her mother, so she is stuck, waiting. But sometimes the jungle throws back a moment of life. And this day, Lembra it's desse Luvan's menino, galera? turn. No, primeiro The ele little boy with tava, the terrible ele cough tava and fever ruim, we met né? earlier has Tossindo, made a miraculous recovery overnight, né? as if another life has been breathed into him. Fosse milagre, né? Que o menino voltou. Sometimes the forest suddenly breaks and you realize just how many of us there are here. Even in these shallows, the scraps of us as a species are overwhelming. Ling is from Wuhan, among the growing Chinese here, who doesn't want to show his face and learned about the gap from TikTok. First from Hong Kong. Ah, from Hong Kong, okay. Then Thailand. Hong Kong, Thailand. And then Turkey. Wow, okay. And then Ecuador. Ecuador, Yeah. and then Colombia. Yes. Not very hard, but my legs a little bit hurt. Yeah, many Chinese come here. Because Porque muitos Chinese vêm por ali. Chinese Porque o society joelho dele tá doendo. Porque a China não é muito bom para viver. He's paused to rest his knee, but also run out of food already. Talk on their third dawn out here turns to how much further there really is. Jean-Pierre was told it would be a much shorter walk. C'est une surprise pour vous. Écoutez, c'est 3 jours, oui. Pour moi, je t'attends comme 2 dias, né? Tô esperando 2 dias. Donc vous avez suffisamment de nourriture, les autres Você choses, trouxe suficiente comida, água. pour le moment là, Agora je manque que não tem mais comida suficiente. c'est un champ qu'il est en santé encore. O que é bom que Vous avez eu peur, non? non. Je prie le porque ele Dieu, não tava com medo, que ele orou para Deus para manter eles, moi et né? mon fils et ma femme, et nous Ele, o autres, filho dele, a família e os outros, os autres amigos, amis, que Dieu nous garde nous tous. e para Deus manter todo mundo safe, seguro. Anna, the disabled 12-year-old, has been reunited with her mother. But Porque they're se again reuniu stuck com a mãe, a and menininha, né? without Que tava, food. outras pessoas estavam ajudando, né? Pero con las bromas que tiene no me puede caminar. Se me había perdido anoche y la conseguí. Ya ahorita me las dieron. Porque es que la maleta me la trajo otra persona. She says they're only here as that Não same tinha medicine became a unaffordable in medicação aí. Venezuela. Tenía que conseguí. viajar de Venezuela con otra citada. Él me dijo, Porque não tinha pero medicamento no, na porque Venezuela, era más de cogí. e tinha que ir para comprar na Colômbia. Me dijo, no, la mía se puede caminar, eso es fácil, ¿no es? Y yo dije, bueno, y desde aquí entonces pensé a pagar y a pagar. Just after dawn, they set out again. Eles queriam fácil também a The travessia, canopy begins to feel mas não like a é. shroud, entombing them, cutting them off from the future they're pushing towards. Nature's most beguiling way of saying, don't come here. For so much of every day, you stare at your feet, your most vital asset here, hoping they land safely, especially in the opaque river, where one loose footing can break an ankle. Most migrants wear these pode, né, rubber quebrar boots, which fill with water, curdling your feet. But Manuel and Tamara, who we met on the first night, have their eyes on the finish. Toca seguir hasta llegar al final. No saben ni. This route is littered with obstacles, choke points, and lines. Hours on their feet without the comfort of knowing you're at least moving. Forever damp, striding, waiting. What's crazy is over the last hour we probably haven't travelled directly about 150 to 100 yards, but this is just one enormous traffic jam of people through the jungle. Porque é Sad uma fact is, concentração the grande de more them pessoas do it, nessa mesma the parte, more they slow each passando other down at bottlenecks o like caminho, this, então fica bem the difícil greater risk they né, put de passar e themselves tal.
Time and time again, though, this ordeal summons something beautiful from people that mirrors nature here. A glue binding them to each other, to help, cajole, care sometimes for strangers, of survival together. It's the best of us, and doesn't care what passport you're carrying. But it cannot alter the pain. How are you finding the road? So, this is so hard. On the rocks, it's so hard. My mom fell down so many times. Porque é difícil, porque a mãe dela caiu várias vezes. Yo hubiese sabido, yo no hubiese venido por aquí, ni hubiese dejado que mi hijo se metiera por aquí. Porque se eu Esto es soubesse, eu não teria vindo por horrible, aqui. esto es horrible, esto es horrible. Porque tampoco lo hablan claro a uno. Falou que isso é horrível, horrível. De todo lo que vas a hacer. Esto toca vivirlo, toca vivirlo, toca vivirlo para uno darse cuenta que esto es lo peor que hay en este mundo, pasar por esta selva. Ele falou que é muito difícil, que é a pior coisa que tem no mundo, esse caminho. E aí, galera, é louco que, tipo assim, né, ainda é só o começo, né, como eu falei. É muito perigoso. It seemed almost impossible in the chaos 2 days ago, but Wilson has met up again with his parents. Not in a Miami swimming pool, though, just yet. Il est en santé? C'est bon? Santé? Tá se sentindo bem, né? L'année dernière, il a subi une opération. Mais il s'est mieux. Ele deu uma operação, um menininho, mas ele tá bem. Tá melhor. Exhaustion now decides everything. Porque This exaustão, né? camp, at first a handful of people, and then suddenly overflowing. Yendri admits they're out of food. They gave it all away earlier, thinking this was a 2-day hike. More urgently, she needs to soothe her mother, who's gripped her stick too hard to stay upright. Her gloves no help. Aí ela de ficar The com... pristine, Que ela põe unbothered green hides a dark, tipo violent change that's been aquele afoot pauzinho, here né, for pra years. apoiar aquela madeira, então These machuca people na mão dela. have become the new weight, the Aquela new senhora. traffic. The cartels move less drugs along these routes these days, we're told. These human packages pay to move themselves. Nobody steals them. There are few arrests to be made, nothing to raid out here. And all the risks are taken by the packages themselves. Eu ia começar a fazer aqui o terceiro, tá? Mas vamos deixar o terceiro... Tem umas 3 e a quarta parte, que são menores. Vou deixar pro próximo vídeo, porque vai ficar muito grande, tá? Vou fazer vídeos curtos pra vocês poderem acompanhar, tá? Mas, galera, se vocês verem como que funciona, né? Não é uma travessia fácil, né? Eles arriscam a vida da família, né? De crianças e tal. Nessa missão, mas é muito difícil, tá? Eu falei, eu não faria. Eu tenho um outro... Cada um, como eu falei, cada um tem uma ideia, mas viu, a própria uma outra senhora falou que se ela soubesse ela não faria, ela faria por outro lugar, ia por uma rota diferente. Eu também faria isso. Então, ali é uma das mais perigosas do mundo, então, galera, então tá colocando a vida em risco, sendo que poderia fazer de uma outra forma, né, como eu falei no primeiro vídeo, né. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado, né. É muito complicado essa situação em si, né, e eles terem que se arriscar, colocar a vida da família e a vida deles em risco, né. Mas como eu falei, cada um é responsável pelos seus atos, cada um sabe onde o calo aperta, né? Nem todo mundo tem a vida igual, cada um tem a sua vida, minha vida é diferente da sua, ninguém tem a vida igual. Cada um tem uma vida boa, ruim, pior, a vida nem sempre é só ruim, né? Depende de nós, mas não temos a vida igual. Minha vida pode ser melhor que a sua, às vezes a sua vida é melhor que a minha, e a vida do outro é melhor que a minha, e a do outro é melhor que a minha, mas a minha é melhor... Então... Não tem que comparar, cada um tem uma fase, um momento da vida, passa por certas situações, por doenças, por que né? Nós não somos imbatíveis, não somos robôs, até o robô máquina, né, acaba quebrando, né? Então, galera, mas fica o alerta, né? Queria mostrar pra vocês como que funciona. Pra mim é um alerta, né? Mas como eu falei, quem decide enfrentar isso ou não é você, né? Sou eu, né? A própria pessoa.
Mas beleza, galera, espero que vocês estejam gostando, né, dessa saga aí, né, que eu tô analisando com vocês e mostrando pra vocês como que funciona. E, galera, se você tá gostando, não tá gostando, se você acha que é loucura, sempre falo pra vocês deixar um comentário aí, que eu sempre procuro responder todo mundo, beleza, galera? Galera, gostaria de agradecer vocês aí novamente por estarem acompanhando o canal. Você, de novo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, curte o vídeo aí, com, né? Qualquer movimentação que você fizer aí, galera, qualquer ação, né, vamos por assim, ajuda o canal, beleza, galera? Queria agradecer vocês novamente e vejo vocês depois na terceira e quarta parte pra gente finalizar essa saga, beleza, galera? Valeu mesmo aí, tamo junto.